তাবুইজ মেকআপ জোন আজকের লুকটা করেছি অষ্টমীর লুক। তোমরা এটা দিনেতেও করতে পারো। যদি এটা তোমরা সকালে করো তাহলে ল্যাশ খুলে দিবে, মানে ল্যাশটা ইউজ করবে না, আর মেকআপটা যতটা ন্যাচারাল রাখা যায় সেরকম রাখবে। এটা আমি রাতের বেলা করেছি। সবাইকে জানাই দুর্গাপূজার অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো এই লুকটা তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানিও। তোমরা যদি এত সুন্দর লুক পেতে চাও তাহলে আমার এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতেই হবে। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, কমেন্টে জানাও ভিডিওটা কেমন হয়েছে। আর যারা নতুন ভিডিও দেখছো তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিবে, যাতে তোমরা সবার আগে আমার ভিডিও দেখতে পাও। তো বেশি গল্প করবো না, আমার ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। Reminiscing the good old days, remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please? Life's all about balance, and real love takes practice. We know accidents happen, but my love's on purpose. Reciprocate the feeling, find peace beneath the surface. Everything's peachy, everything's peachy. Split personality, sometimes sour, sometimes sweet. An M. Night Shyamalan story called Everything's Peachy. Can we just skip straight to the plot twist, please?
পারছো এখানে আমার ঘাম দিয়েছে প্রচণ্ড, তারপরেও মেকআপটা আমার কত সুন্দর গ্লো করছে। যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, তো বেশি বক বক করবো না। আজকের মতো এই ভিডিওটা এতদূর পর্যন্ত ছিল, নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো। ততক্ষণ সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।